Hello and welcome to Everyday English. Malayalis daily life use ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ mispronounce ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ 10 words ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. So let's get going. Number 1, vegetable. Vegetable എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, vegetable എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്. It should be vegetable. 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 Like in this sentence, I'll get some vegetables. Number 2, Wednesday. Wednesday. Wednesday എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ പറയേണ്ടത് Wednesday എന്നാണ്. Wednesday. I'll see you on Wednesday. Number 3, status. Status എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ change it immediately. ഇനി മുതൽ it should be status. Did you see my WhatsApp status? Or it depends on one's social status. Number 4, flour. Wheat inde allengil corn inde allengil rice inde okke powder ne nammal flour ennu parayum. Endil varuna r silent aayirikkum and it is not flour alla corn flour alla, it is corn flour. Example, I have added some corn flour to it. Number 5, comfortable. Comfortable Allah, comfortable Allah, it is comfortable. Comfortable. I'm very comfortable sitting on that beanbag in my study. Number 6, question. Question. T എന്നൊരു ആൽഫബറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ച് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. Question, chin. Okay? Could you please repeat that question? Number 7, plumber. Plumber എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. It is incorrect. It is plumber. I have to get this done by a plumber. Number 8, finance. Maria holds an MBA in finance. Number 9, police. Police Allah, police Allah, it is police. Police. There were a lot of police officers. Number 10, experience. Experience Allah, it is experience. Experience. It was a wonderful experience. That's it for today. Bye-bye.